7대 자행정관에 선정돼 지역을 갖고 있는 인도네시아 그리고 필리핀의 대학 총장님도 초청을 했습니다. 아무쪼록 이번 회의가 교류와 협력이 구체화되는 그런 기회가 되었으면 합니다. 특히 이번 세션을 위해서 아시아를 대표하는 일본의 나가사키 대학의 가타미네 총장님 참석하셨고, 센트럴 필리핀 대학의 테오도로 로블즈 총장님 참석하셨고, 인도네시아 보고로 농업대학 아나스 미프탈 파우즈 부총장님이 참석을 하셨습니다. 그리고 중국 연변과학기술대학교 이승률 부총장님도 참석을 해주셨습니다. 안타깝게도 러시아 국립사회대학교 바실리 이바노비치 총장님께서 참석하기로 얼마 전까지 약속이 되어 있었는데 그 대학 내부에 갑작스러운 일이 생겨서 참을 하게 된 것은 아쉽습니다. 그리고 참석하신 모든 분께 그동안 학문적 발전과 인재 양성을 위해서 애써오신 데 대해서 경의를 합니다. 그리고 그간 우리 대학과의 교류 협력에 끊임없는 관심과 애정을 보여주신 데 대해서도 끊임없는 감사를 드립니다. 아까 말씀드린 대로 본 세션은 아시아의 밝은 미래를 위한 동아시아 대학과의 교류 협력 구축 방안이라는 주제 아래 아시아의 미래를 이끌어갈 인재들을 양성하기 위한 가장 효과적인 국제 인재 양성 프로그램은 무엇인가, 또 대학들 간의 협력 사항은 또 무엇이 있는가, 그리고 각 대학들이 세계의 유수한 대학들과 학생 또는 교수의 해외 파견 프로그램을 진행하면서 나타나는 문제점들은 무엇인가, 또 이를 어떻게 해결하고 있는지에 대한 여러 총장님들의 견해를 듣기 위해서 마련되었습니다. 아시다시피 제주도는 지정학적으로 한국, 중국, 일본 세 나라의 중심에 위치하고 있습니다. 그리고 유네스코로부터 세계자연유산 등재 생물권 보전지역 지정 세계지질공원을 인증받아서 그야말로 자연환경이 세계적 수준임을 인정을 받고 있습니다. 그뿐만 아니라 저희들은 한국의 대표적인 국제 수준의 관광지로서 그 명성이 아주 높고 국제 야유도시를 위해서 세계적인 수준의 인프라를 착실히 갖추어 나가고 있습니다. 이런 글로벌 환경 속에서 저희 대학교는 대한민국의 거점 국립대학의 하나로서 제주특별자치도가 국제자유도시를 성장하는 데 주도적인 역할을 해오고 있고 앞으로 더욱 중심적인 역할을 해야 될 문제를 갖고 있습니다. 이렇게 꿈의 힘을 믿고 세계에 당당하게 마주하는 글로컬 리더를 키우기 위해서 해외 유수대학과 학술교류라든지 다양한 세계화 프로그램을 추진해서 변화와 흐름을 능동적으로 읽으면서 국제적인 감각을 지닌 그런 인재를 키워나가는데 우리 모든 역량을 집중하고 있다는 말씀을 드립니다. 그래서 2012년 현재 우리 대학은 22개 나라 133개 대학 22개 기관과 학술교류협정을 체결하고 어학능력이라든지 국제적 감각을 형성시키기 위해서 외국 대학의 교류 수학과 어학연수를 보낸 학생이 2010년에 불과 43명에서 작년에는 195명, 올해에는 약 230여 명을 보낼 예정으로 계속 증가 추세에 있습니다. 21세기 신주구촌 사회는 협력과 상생이 요구되는 새로운 역사의 장을 열어가고 있습니다. 글로벌 경제의 새로운 성장 동력으로 떠오르는 동아시아 지역의 국가들의 비약적 발전은 이미 그 자체가 세계 청사진을 그려내고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 특히 대학을 중심으로 하는 지식 생산성의 척도가 경쟁력을 좌우할 수 있기 때문에 아시아 지역 대학 간의 교류 협력을 통한 발전은 곧바로 아시아의 미래와 인류의 미래로 직결된다고 할 것입니다. 이러한 맥락에서 첫째, 창조적 세계관에 입각한 글로컬 인재 양성은 아시아 각국의 대학들이 공유하는
가치라고 생각합니다. 둘째는 개방적 혁신의 중요성이 되어야 됩니다. 인종적, 역사적 편견을 버리고 개별적 교류 협력 차원에서 아시아 대학 공동체 간의 협력을 위한 제도화의 단계로 나아갈 때가 되었다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 셋째는 지평을 넓히고 비전을 공유하면서 아시아를 중심으로 대학의 가치를 새롭게 만들어 나갈 필요가 있습니다. 교육과 연구라는 본연의 역할 외에도 새롭게 제기되는 대학의 역할은 혁명에 가까운 크로스오버의 다름 아닙니다. 국제적인 학제 간 공동연구, 국경을 자유롭게 넘나드는 학생과 교직원의 교류, 산학연을 아우르는 실용적인 산학협력, 국제기구와 글로벌 이슈에 대응하는 지적 리더십의 발현이 바로 그것이라고 생각합니다. 그래서 저는 아시아 주수의 대학 총장님을 모시고 이런 비전을 공유하면서 방법론적 합석을 찾고 실천하는 첫 장을 제의하고자 합니다. 금세기에 아주 변화무쌍한 카오스적인 혼돈의 시대를 평화와 생생의 모토로 극복하고자 하는 포럼에 참 의미와도 소통한다고 하겠습니다. 국경을 뛰어넘는 지성 네트워크를 바탕으로 인류에 공헌하는 아름다운 상세 모델은 대학에서 출발할 수 있다는 이정표도 남길 수 있다고 생각합니다. 우리 존경하는 총장님 그리고 참석해 주신 우리 제주대학교 여러 교수님들, 직원 선생님들, 그리고 내일 기는 여러분께 감사드리고 저는 이번 세션이 패널 참가자인 여러 총장님들의 높은 식견과 그간의 축적된 경험을 바탕으로 아시아 100년 대계를 준비하는 비전과 전략의 공유를 희망하고 있습니다. 이어질 세션에서 패널과 청중을 불사하고 이에 대한 고견을 부탁드리고자 합니다. 끝으로 참석하신 여러분들의 건강과 행운을 기대하고 또 우리 총장님들 제주에 오셨기 때문에 제주의 아름다움도 함께 즐기고 기억해 주시기를 부탁드리면서 제 말을 마치겠습니다. 감사합니다. 다음은 발표를 필리핀 센트럴 필리핀 대학의 테오도로 로벌스 총장님께 부탁의 말씀을 드리겠습니다. Good afternoon. First, I'd like to express my gratitude to President Hyangjin for the invitation to speak before this group here at Jeju Island. My first visit to this country, this part of the country. I would like to present the perspective of one who's coming from a developing country where there is still little interest in exchange programs, and so I would like to look into the inside what is needed more so that we can get more students interested in learning more about the other countries and how it can benefit their own, not only personally but also the country. So let me give you a small background, the one that I prepared, and I'll try to limit it to 10 minutes. The world we would like to see in the future depends on us, on our actions today and in the near future, on cooperation and understanding, or in continuation of conflicts, even here in Asia. And we have seen this in the news. There are conflicts in certain parts of this part of the world. It is important that we need to understand each other's language, culture, and history, and an acceptance of our similarities and differences. It is education that prepares all of us for the tasks and for the needs of a continuously changing, globalized world. Thus, it is imperative that we should be open-minded towards change and to constantly adapt to new challenges. Let us start with the education of our young children on a global scale. There are still millions of children in our world today, Philippines included,
that don't have access to education at all. And so what are their chances to participate significantly in a globalized world? Many of them are vulnerable for the false promises of radical groups. They are raised to hate all that lies outside their localized boundaries. Then there are more children that only have limited access to education. They have to cope with overcrowded classrooms, poorly qualified teachers, and poorly equipped schools. Many of them will not complete their elementary or high school or college education because of their economic situation. So most are destined to become unskilled labor and will live below subsistence level. There is indeed inequality among our children in the world today. The global economy and the global marketplace is in need not only of highly qualified and highly motivated skilled labor, but also those that understands our cultural differences and overcome language barriers. So our children's education must start early, and I think this will be hastened by programs through our interchanges with their faculty or student exchanges, so that we can train more people to understand these differences and similarities. The teacher of our time would like to spend his time just teaching, but in reality he spends too much time changing the cultural and intellectual habits which a child acquires from its family and surrounding culture. He has to cope with children that don't even master the language he is teaching in. In the Philippines, with more than 50 dialects, it is challenging indeed to teach children. As the world becomes more globalized, these children should be encouraged to learn another language. It is important to teach the majority of the subject matter in a language that is understood all over the world. For many Asian countries, the language of choice may be English in order to be able to compete in the global market. The typical phrase, "the child comes always first," seems to be no longer the ultimate goal for many parents. To maintain or even raise the economic status has become very important. We live in a society where consumption of products that has become a main factor in an adult's life. Visit the shopping malls and you'll see the present day reality. When children get less time from their parents and are crying out for attention, some suffer from obesity, some develop addiction of different kinds, or they don't feel like doing anything at all. The decline of parental guidance in their life gives them a feeling of inner emptiness. The time has come for us to guide our children towards universal values and to develop virtues such as honesty, trustworthiness, compassion, humility, courage, kindness, and respect. We should not talk about our children as our future generation, but as our now generation. They can only make a difference in the future when we show them that they matter to us now and that we are listening to them now. We need to assist them to release their tremendous talents and support them to take chances in new ways of thinking, because that's what innovation is based on. Creativity has no limits and should be never limited. Intelligence is diverse and it's dynamic. We need to encourage them to find solutions for our problems by giving them hope and courage. We have to see our children for the hope they are, and it is our task to educate their whole being so they can face the future. Education should start early so that many errors of home training will be corrected or even prevented. The child can then be prepared within a group of his own age and develop habits which will result in better relationship with his peers.
There should be parenting classes that support the parent to improve the parent-child relationship and help to prevent cases of violence against children or abuse and negligence. All this will help us to address the human, environmental, economic, social, and safety-related changes which confront us. A global world that accepts the responsibility to provide an education for every child. The role of universities must change. Universities of different countries must promote cultural and academic exchanges and cooperation among themselves to increase scientific research and to find the solutions for the global challenges like climate change and the global energy crisis, and also eliminate language barriers. Mobility of international students is important, so government must adopt a system whereby students from other countries can easily obtain student visa. Universities must operate efficiently because funding will not primarily depend on tuition fees, but more and more on corporate support that will guarantee equity and social justice by making a campus-based education available to all students who cannot afford it. Government and corporations should play an important role in funding both private and public institutions, like what is being done in some countries. Education should help us to develop understanding of cultural differences and similarities. Education should help us to continuously improve our knowledge, deal with the challenges we are facing to ensure the survival of mankind, and to overcome the fear of the things to come. Education that overcomes the differences that separate us and to bring us together like never before. And this will produce a new generation of people willing to put the common good before national and group interests. A generation that follows the path of peace and prosperity. Our exchange programs should be designed so that we can touch the lives of more people, not just those that are part of the exchange program. Thank you very much. 지금 테오도르 로즈교수는 일단은 필리핀의 사회 환경이 상당히 열악해서 일을 해소하는 데는 교육이 절대적으로 필요하다는 관점에서 특히 글로벌 시대에 영어 교육이 상당히 강화될 필요가 있다. 언어 장벽을 해소하는데 영어 교육을 좀 강화하는 게 필요하다는 말씀과 함께 대학 역할의 변화에 대해서 강조를 해주셨습니다. 특히 거기서는 대학의 국제적인 학술 교육을 통해서 과제 해결 방안을 제시할 필요가 있다는 점과 두 번째는 학생들의 국가 간 교류를 용이하게 할 수 있도록 학생 비자 발급을 쉽게 받을 수 있는 그런 시스템을 도입해야 된다. 그리고 마지막으로 학업 성적이 우수한 학생들에게 기업이나 정부가 장학금을 적극적으로 지원하는 확충해 나가는 그런 노력이 필요하다고 하는 그런 제언의 말씀을 해주셨습니다. 감사의 말씀드리고 다음에는 일본에서 오신 나가사키 대학의 가타미네 시에로 팀장님 하는 말씀드리겠습니다. 스크린을 통해서 하실 것 같습니다. Good afternoon, everybody. I'm Shigeru Katamine from Nagasaki University, Japan. So it's my great pleasure to be here and have an opportunity to give my idea for the bright future of Asia. Let me start my talk. Let me start my talk by a brief introduction of Nagasaki University's
As you see, Nagasaki City locates at the western edge of Japan and faces to the East China Sea, surrounded by the Japan, Taiwan, and China and Korea. Nagasaki University is the oldest university of Japan with a history of 155 years. So on August 9, 1945, an atomic bomb exploded in the sky over our medical schools and completely disrupted the schools and hospitals and killed about 900 students, faculty members, and medical workers. But it's revived, and currently we have 8 faculties and 6 graduate schools, as you can see. We have about 10,000 students that include 420 overseas students. Most of them are from China, Korea, and other Asian countries. On ground, the tragic experience of atomic bomb disasters, common wish of Nagasaki University is the realization of the eternal peace of the world. Okay, let me move to the story for the bright future of Asia. In order to realize peace and prosperity of Asia, the role of the science and the higher education are crucial, very important. In the 21st century, as you know, we the mankind face a number of global issues: economic crisis, poverty, risk of nuclear wars, depletion of food and energy, climate change, infectious disease, and so on. Every global issues have a regional effect on East Asia, beyond national borders and the national interest of each country. Collaborative scientific research could give a solution of these issues. And also, fostering the next generation of Asian leaders capable of cooperating beyond the national barriers of cultures, language, history, and the social structure is a key to the bright future of Asia. Therefore, I believe that it is urgently needed to harmonize Asian countries' colleges and promote exchange among them. The idea was to start inter-university collaboration from research and education on trans-boundary issues common to the every East Asian country. The first such an example I'd like to introduce today is the International Field-Based Research Network to ensure safe marine bioresources in the East China Sea. As you know, the East China Sea is one of the best fishing fields of the world. However, recent rapid development and also expansion of economies of the surrounding region have caused destruction of the marine environment and the ecosystem, resulting in reduction in marine bioresources, sea safety, and abundance of marine food resources. This prompted us to form the International Research Network, consisting of Nagasaki University and the University of Japan, and Taiwan, National Taiwan Ocean University, and Shanghai Ocean University of China, and the Jeju National University of Korea. By this network, collaborative research is going on to elucidate the effect of marine pollutants, including chemicals and radioactive materials, on the marine ecosystem and the safety of fisheries resources in the East China Sea. The second program I introduced today is the Japan-China-Korea Inter-University Cooperative project to foster water environment leading engineers. This is part of government-funded project so-called Campus Asia.
Through the program, graduate students from Korea and China are accepted to the special course of graduate school of engineering at Nagasaki University and trained to become highly skilled professionals with practical knowledge and contributing to solve water environment issues. To conduct the program, Nagasaki University formed a consortium with 5 universities of China and 5 Korean universities, including Jeju National Universities. Applicants are recommended by these universities and then selected by the screening examination. Every year, at least 10 students are joined to the special course of Nagasaki University. The students select one of the 2 courses, 2 programs. One is the Water Environmental Conservation Program to acquire the skills in assessment, monitoring, and restoration of water environment. The other one is the Water Disposal and Use Program to acquire skills in wastewater treatment or water purifications. Our master program requires getting at least 30 credit, completion of a degree thesis by research work as well as pass the final examination. Another important requirement is the long-term internship. Students stay at Japanese industries or companies at least for more than 3 months, and they will be given practical experience and learn the work style of Japan. We expect this will strongly encourage the student getting job in the leading Japanese industry and companies after finishing the special course. This is a snapshot of the meeting between the Kyushu environmental business circles and the overseas students. So our overseas students attend the meeting to gain information on both long-term internship and the job hunting in Japan. From our experience in educating Chinese and Korean students together with the Japanese students, we have notified a significant difference in concept regarding curriculum flow of undergraduate education among these 3 countries. As a consequence, academic background and knowledge levels of students are sometimes different, and therefore teaching and course execution are sometimes difficult. I'd like to conclude my talk by saying that it's time for Asian universities to implement the framework of quality assurance of higher education and consolidate attempts by university to standardize curriculum for each exchange program. Thank you very much for your attention. Thank you. 나가사키 대학 박찬일 조장님께서는 발표했었습니다만 우리 대학도 지금 나가사키 대학의 물환경과학 분야의 기술자 양성하는 프로그램에 저희 학생들도 참여를 하고 있습니다. 대학원생 중심으로 해서 파견 학생들을 하고 있습니다. 이제 우리 한국만 제작권이 아니고 중국 학생들도 거기에 참여를 하고 있습니다. 결국은 이런 협력 노력은 국가 이익 집중적인 리더 개발에서 지역 이익 집중적인 리더 개발을 양성하는 패러다임 전환이 필요하다 제안을 해주시고, 그러기 하기 위해서는 지금 가장 걸림돌되는 것이 커리큘럼 문제인데 표준화된 커리큘럼을 만드는 게 어떠냐 제안을
주셨습니다. 다시 한번 감사드리고 다음은 세 번째는 인도네시아 보보르 농업대학교의 총장님이 좀 바쁘셔서 못 오셔가지고 부총장님하고 휴먼 에콜로지 딘 한사님께서 두 분이 참석을 하셨습니다. 이번은 부총장이신 아나스 니프타 파우주 부총장님의 발표가 있겠습니다. So good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thanks for this invitation. It's a great honor for me to be here to share what we've been doing concerning the peace and prosperity in Bogor Agricultural University. So the title is Harmonizing Multiculturalism Through Dormitory Lives. My talk will be brief introduction and multicultural program. And also, I will also to talk about hospitality program for international students. And to conclude, finally, I will conclude the presentation. Okay, this is Bogor Agricultural University. So for you who do not know Bogor, Bogor is located, it's very close to Jakarta, which is around 60 kilometers from Jakarta, the capital of Indonesia. We have 9 faculties: agriculture, veterinary medicine, fishery, animal sciences, forestry, agriculture, engineering, technology, mathematical sciences, economic and management, and human ecology, which student body around 27,000 square feet university. And that figure is our campus. We have several research centers to support international collaboration like technology, engineering, environmental, spatial and community development, and marine and coastal resources, biotechnology and biomedicine, and also economic and finance. We focus the research agenda on 5 areas: food, energy, power delivery, ecology and environment, and also biomedicine. So this is just to show you the supporting facility to do research work and also practical work for students. We have been collaborating with several universities. As you can see here, several active universities being signed, and yesterday we just signed MOU with Jeju National University. In the area of biosciences and agriculture, such as one of the examples, we collaborate with many universities focusing on agriculture. Just last year, we also signed a MOU with Gangwon Agriculture University in Korea. So we're planning to have a workshop or a seminar to build a platform, common platform of agriculture, higher education in the near future. So then I would like to talk about the multicultural program, which is the main topic that we have to discuss in this session. So basic understanding of situation in which we are living, we are talking about competition, economic situation, evaluated, approved, certified, authorized, and also qualified, registered, and also licensed. So those words are quite important. Considering this condition, then we have a program for the student so that they can have a better perspective to other. So academic excellence is competence and having good soft skill. Just to show you that we have students from many areas in Indonesia, start from Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, and also to Papua. This is a picture of map of Indonesia. You can see here that from Sumatra up to Papua, we have more than 10,000 islands with also more than 200 ethnics with different local language. It's quite difficult if we don't have a special program. So IPB student diversity in social, cultural, economic situation, and also academic ability. So then, for the first year, it is compulsory for the student to be in dormitory, so that they can share their experience, their knowledge,
and also understand each other. So the need to provide students with programs to make them ready to facing diversity since they enter the university, including guidance and counseling program, student moral and discipline, student well-being, self-awareness for a healthy life, and also multicultural harmonization and improvement of academic ability. So it is compulsory for the first year student to stay in university dormitory. So you can see here, it's the main objective is adaptation and also recognizing self-potential ability. The program was started in 2002. This is a picture of a dormitory in our campus. This also we have a very small international student dormitory and also a guest house in the campus. And also it's supported by several facilities like in-campus transportation and also sport centers. The multicultural program is conducted by Management Board of Common First Year undergraduate students with the vision creating a conducive atmosphere for development of intellectual personality, interest, talent, and solidarity of new students that as direct relation by holding thoughtfulness and understanding diversity. So you can see here the cultural program is being done. And the multicultural program, as you can see here, there are several programs has been conducted. Soft skills that introduced and also learned by the student, including, as you can see here, the attitude, also empathy, and also self-confidence, something like that. So that hopefully with that practice, with that lesson, then the student will have a better perspective to others. So in the dormitory, one room is allocated for 4 students by considering different region of student origin. So the student cannot choose with whom the student would like to stay. So sometimes the religion also different, but we have a male dormitory and female dormitory, not in the same dormitory for male and female. So these are, for example, name of students with a different origin. And also some activity in the student here, including also the working with the community surrounding the university, so to give them experience working with the community as well. So this is some of the testimonies. Just to read one testimony. Dormitory is a place to learn different characters and the way of life of different culture. So sharing room with students coming from different ethnics, in my case from Batak and Sunda, Jawa and Sumatra, makes me more care, share and learn each other. So this moment is being one of remarkable time on my life, one in my life. So this is one of the testimony. So the impact and values developed through this program: better condition of social life, well-managed academic campus life, reduce on undisciplined action, reduce on vandalism action, students respect each other on different cultural background. And next I would like to just show you a brief hospitality program for international students. So just mentioned, as mentioned by the speaker before, that international program is very important. The vision is introducing Indonesia hospitality through the diverse and healthy academic atmosphere. So this is to show you we hosting students from Seoul Women University. It is annual program since 2009. The Seoul Women University sent some students to Bogor Agriculture University. And also, this is International Scholarship Education Expo, another activity of international students, cultural action, and also some other activities of international students in Bogor Agriculture University. And also we have a program so-called cultural sharing, so with the foreign students, and also introducing some of our
laboratory and also the university farm. We have also a program so-called summer course or field trip program. So here we can see from Kookmin University, from Japanese University, and from some other university like from US University also joined the program, so-called summer course in our university. So those programs are the way to give opportunity to our students to be exposed with the international student so that we can then understand the culture, also can share some knowledge and experiences. It's good for our students. And also this is good also for the student, foreign students who come to Bogor Agriculture University. So to conclude my talk, I just would like to quote, if you are a student, you should include university that have residential college in your higher education. If you are a parent, you should encourage your son or daughter to explore collegial university. If you are faculty members or university administrator, you should consider joining the residential college movement and establishing a collegiate system. It can be done much less expensive than you might think, and it will transform your institution for generations to come. Thank you very much. Thank you. Nice present. 보그로 농업대학은 인도네시아에서는 가장 특히 농업, 수산업,林업 분야에서는 가장 우수한 국립대학입니다. 최고 명문대 중에. 그런데 놀랍게도 기숙사 하면 우리 대학이나 한국의 대학들은 교육수단이라기보다는 학생 유치수단으로 기숙사를 지는 게 아닌가 생각합니다. 그러나 이 대학은 다문화 적응과 습득을 하기 위한 교육적 수단으로, 교육적인 차원에서 신입생의 기숙사 생활을 의무화한다는 것은 상당히 우리가 배울 만한 그런 제도라든지 또 정책이 아닌가 생각합니다. 상당히 우리에게 도움이 되는 그런 발표가 라고 생각합니다. 다음에는 마지막으로 중국 연변과학기술대학 부총장 맡고 계시는 이순일 부총장님께 부탁드렸습니다. 이순일 부총장님은 한국인이십니다. 한국어로 외국에서 오신 분은 오시는 네, 여러분 감사합니다. 방금 부총장님께서 말씀해 주신 것처럼 저는 한국인이고 또 한국에서 사실 중국의 길림성 영길시에 있는 연변과학기술대학을 세웠습니다. 올해가 한정수교 20주년이죠. 8월 24일 날 한정수교인데 그 다음 9월 16일 날짜에 저희들이 학교가 개교를 했습니다. 저희들 그래서 올해 저희들 학교도 개교 20주년에 해당이 됩니다. 그런 가운데 많은 고충과 어려움도 있었지만은 그러나 지금 중국 100대 중점대학 중에 하나로 이렇게 국제대학으로 발전이 되었습니다. 그러다 보니까 2001년도에 북한 평양정부로부터 중국 사회주의 체제에 성공한 연변과학기술대학과 같은 대학을 평양에 세워달라는 요청으로 2001년도에 남북한 국가 승인으로 건축을 하고 2010년 가을에 개교를 했습니다. 그래서 오픈을 했었죠. 한 1년 반 정도 수업을 하고 있습니다. 아무튼 저는 오늘 아시아의 밝은 미래를 위한 동아시아 대학 간의 교류 협력 당하는 가운데 초국경 공생사회라는 이런 좀 앞선 개념입니다만은 이 시대의 어떤 흐름을 참고하면서 우리가 어떻게 인재 교류 협력을 해야 할 것인가 하는 말씀을 드리고 제가 가능한 대로 시간을 줄여서 한 7, 8분 내로 말씀드리고 혹시 시간이 1, 2분 여유가 있으면 여러분들 앞에 평양과학기술대학 사진을 몇 가지 준비를 했는데 보여드리는 것 같습니다. 아무튼 정말 제주대학의 중요한 여러 관계자들 정말 뵙게 돼서 반갑고요. 그런데 저는 오늘 와서 소감이 이렇습니다. 제가 흔히 세상에
타입이 잘 안 되는 집단이 두 개 집단이 있다 그러죠. 하나는 테러 집단이고 하나는 교수 집단이라고 누가 얘기를 하더라고요. 근데 오늘 이 자리는 우리가 협상을 하러 온 게 아니고 그냥 학교 소개하고 우리의 꿈과 비전을 그 중요한 말씀대로 우리가 비전을 공유하는 자리이기 때문에 편하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오늘날 21세기는 특히 그 전방위적인 네트워크 시대가 파워가 세계적인 경쟁력을 좌우하는 시대고 특히 그 가운데서 사람과의 관계가 가장 중요한 테마라고 여겨지므로 이런 어떤 그 휴먼 네트워크 구축이야말로 초국경 공생사회의 기초를 이룬다고 이렇게 보입니다. 그런 의미에서 아시아의 밝은 미래를 위한 교류 협력 방안으로 아시아판 에라스무스 프로그램을 제안해 보고자 합니다. 여러분들 웬만큼 아시겠지만은 이 에라스무스 프로그램은 유럽연합이 다양한 언어와 문화의 한계를 극복하기 위해서 경쟁력 있는 유럽인들을 양성할 목적으로 만들어진 그런 영내 학생 교류 지원 프로그램에서 1987년 첫 시행된 이래 현재까지 대학생 150만 명 그리고 약 2,200개의 대학에 참여하여 영내 인적 네트워크 형성과 또 대학 및 국가 경쟁력 강화에 기여하고 있다는 이런 평가를 받고 있습니다. 이러한 영내 학생 교류 지원 프로그램인 에라스무스 프로그램을 벤치마킹해서 아시아의 앞날을 짊어질 젊은 세대들 간의 교류의 장을 만들어 보자고 한 게 아시아판 에라스무스 프로그램이 곧 캠퍼스 아시아라고 봐도 관이 아니겠습니까? 아까 우리 카타미네 시게루 나가사키 대 총장님께서 캠퍼스 아시아에 대해서 잠깐 언급을 해 주셨는데요. 아무튼 이런 동북아 지역에서 유럽연합의 어떤 프로그램을 참고하면서 대학생들 간의 교류 프로그램인 캠퍼스 아시아를 2009년도에 하토야마 일본 총리가 제안한 것을 그동안 한중일 3국 간의 정상회담을 통해서 논의하다가 올해 2012년부터 공식적으로 이제 한중일 3개국 간에 이제 출범이 된 걸로 저는 알고 있습니다. 아무튼 이러한 사업들의 활발한 인적 교류 활성화를 통해서 다양한 언어의 한계를 극복하고 서로 역사와 문화를 이해 수용함으로써 그동안 상존해왔던 여러 가지 과거사라든지 여러 가지 문화적 객을 허무는 그런 기회를 갖게 되는 것이 앞으로 아시아 발전에 큰 도움이 되리라고 봅니다. 참고로 지금 평양과학기술대학도 이 유럽 에라스무스 프로그램에 초청을 받고 있습니다. 지금 EU 에라스무스 프로그램 위원회에서 동아시아 지역에서는 북경대하고 공교롭게도 저희들 평양과학기술대학을 초청을 했습니다. 그래서 지금 4명의 학생들을 초청을 했고, 그래서 지금 저희들 캔디데이트들이 6월달에 EU 관계자들이 오면 좀 영어 테스트를 받고 난 다음에 지금 8월달에 유럽 유학을 나가게 됩니다. 9월 학기를 준비해서. 아무튼 제가 평양과학에 얘기를 드리는 것은 이 아시아의 어떤 새로운 트렌드와 우리의 새로운 어떤 미래 비전을 공유하는 데 있어서 우리 한중일 3국의 어떤 기반이 중요하지만 그걸 통해서 결국은 우리 한국 입장에서 남북한 문제를 풀어가는 것이 결국 동북아시아의 새로운 미래를 준비하고 또 인재 교류를 활성화시키는 방법이 아니겠나 하는 관점에서 제가 참고로 말씀을 드렸습니다. 아무튼 이런 에라스무스 운동 프로그램을 참고하면서 특히 산하협력을 중시하기 위한 인턴십 인증제를 지금 한중일 환황의 경제기술 교류회의 같은 데서 이렇게 도입을 하려고 준비를 하고 있습니다. 특히 이 인턴 인증 제도와 함께 아시아 프리스패스 카드라는 제도가 있습니다. 이건 뭐냐 그러면 ABTC라 해서 APEC 비즈니스 트래블 카드 제도입니다. 이 제도는 18개국이 지금 참여하고 있는데요. 97년부터 시작해서 현재 약 한 8만 8천 명, 9만 명 가까이 이 카드를 가지고 있으면서 상대방 국가에 비자 없이 출입을 하면서 기업 인력을 서로 교류하고 있는 프로젝트입니다. APEC 차원에서. 그래서 우리 동아시아 지역에서도 이 산하협력을 통한 아시아 프리패스 카드를
우리가 준비를 해서 물론 이건 국가 간에 또 정부 간에 뭐 어떤 합의가 있어야 되겠습니다만은 이런 비전을 가지고 그래서 산하협력을 통해서 많은 인재들이 실질적으로 교류 협력할 수 있는 방안을 이끌어가면 좋겠다 하는 이런 생각을 갖게 되죠. 그래서 이런 어떤 하나의 과정을 거치다 보면 결국은 산학협력을 기초로 하면서 우리 한중일 3국이 새로운 어떤 하나의 산업 발전의 여건을 만들고 서로 인력 교류를 시킨다는 차원에서 초국경 대학원이라는 개념이 지금 산업계에서 많이 요청이 되고 있습니다. 조선, IT, 자동차 이런 부분에 지금 우리 한국의 업체가 한국 안에서만 시장이 있는 것이 아니라 뭐 동남아뿐만 아니라 세계 전역에 시장이 열려 있습니다. 그러다 보니까 결국은 동북아, 동아시아, 동남아 지역, 이 동아시아 존에서 우리 한중일 3국이 중심이 되어서 우선 초국경 대학원을 통해서 석박사 과정이라도 이 산학협력의 일꾼을 한번 만들어보자 하는 제안들이 산업계에서 지금 많이 일어나고 있습니다. 이런 걸 참고해 주시면서 저는 오늘 제안을 한 가지 하고 싶습니다. 이 한중일 3국을 지도를 놓고 보면 그 중심에 어디입니까? 바로 이 제주도 아닙니까? 그래서 이 제주도에 또 우리 제주대학이 바로 이 국제 자유도시를 상징하는 대학이기 때문에 이 제주대학에서 앞으로 우선 한중일 초국경 대학원을 한번 기초해서 그래서 이 한중일뿐만 아니라 결국은 나중에 동아시아 나아가서 원아시아에 이르는 이런 새로운 어떤 트렌드와 미래를 준비해주면 좋지 않겠나 하는 관점에서 공식적으로 한번 제안을 해봅니다. 아무튼 이런 초국경 대학원을 통해서 우리 지역사회 발전뿐만 아니라 그리고 과거사의 어떤 문제를 뛰어넘고 새로운 21세기의 어떤 뉴 노멀 하나의 시대의 흐름을 이끌어간다 그러면 지금 서양으로부터 동양으로 이렇게 권력의 핵이 힘의 이동이 진행되고 있는 이런 시점에 우리 아시아존에서 대학의 교류 발전을 새로운 차원에서 준비하는 과정이 되지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 아무튼 짧은 시간이기 때문에 여러 가지 얘기를 나누고 싶습니다만 우선 이런 정도로 소개를 해드리고 그리고 간단히 평양과학기술대학의 한 사진 몇 가지를 보여드리면서 지금은 우리가 남북관계가 어렵고 또 여러 가지 혼미스러운 상태이기 때문에 뭐라고 얘기 못하지만 그래도 앞으로 우리가 5년, 10년, 20년을 내다볼 때 정말 북한을 풀어가는 것이 결국은 한중일의 어떤 공영 발전을 위해서 필요한 일이고 더군다나 우리 제주 포럼의 목적이 뭡니까? 이 평화와 번영을 위한 국제 포럼인데 이를 위해서라도 우리 평양과학기술대학을 제주대학에 있는 관계자들이 한 마음의 어떤 그 비전을 같이 공유해 나가시면서 동역을 해 주실 수 있으면 고맙겠다는 차원에서 잠깐 한번 사진을 몇 장 보여드리겠습니다. 이게 평양과학기대 전경입니다. 저건 그림이 아닙니다. 네, 이게 2009년도에 건물 준공식 할 때 관계자들이 갔던 그거 그때 건물 1단계 준공식 기념 현장입니다. 네, 이게 IT 건물 중심의 종합생활관과 메인 빌딩 몇 가지입니다. 토탈 17개 건물을 지었고 그 위치는 대동강 건너서 서울로 보면 한남대교 건너서 강남역 오기 전에 교보 빌딩 있는 그 정도 위치에 있습니다. 고속도로변에 있습니다. 그래서 앞으로 통일이 되면 아마 강남 땅인데 될 줄로 봅니다. 아무튼 이 학생들이 2010년도에 가을에 첫 입학한 대학원생들입니다. 그리고 그 다음에 위에 사진, 밑에 사진이 이제 2차, 3차로 들어온 학생들이고 지금 현재는 대학원생 70명, 학부생 200명에서 270명인데 이번 6월 말에 또 학부생 130명이 들어오면 약 한 400명 정도가 수학을 하게 되고 그리고 지금 남북관계가 어렵다 보니까 한국 국적 교수들은 못 들어가는데 한국 출신 미국 시티즌들 한 20여 명 하고 그다음 미국, 캐나다, 영국, 독일, 네덜란드, 중국 이렇게 해서 외국인 교수들이 약 한 56명 가량이 들어가서 학생들을 가르치고 있는데 교과목은 ICT 정보통신 분야하고 그다음에 농생명, 식품공학 그리고 MBA에 금융이 같이 부과되어 있습니다. 특히 MBA는 하버드 대학에서 와서 직접 교수가 가르치고 있습니다. 지금 학생들 수학하고 있는 장면이죠. 그리고 교수들과 학생들이 이렇게 같이 이렇게
커뮤니티를 이루면서 여러 가지 과외 활동을 하고 있는데 저 학생들도 결국은 북한에 있다는 학생뿐이지 결국은 만나보면 순수하고 학구열이 높고 정말 그들의 자신의 새로운 미래를 꿈꾸면서 학습하는 학생들이 불과합니다. 이런 여러 가지 장면들을 보십시오. 아이들의 그 밝은 표정, 이런 것이 우리의 새로운 미래가 되지 않겠는가. 우선 이 정도 사진들을 보여드리고 이런 그 새로운 그 아시아의 미래를 향해서 우리 한국에서 한중일 상국뿐만 아니라 북한을 통해서 새로운 어떤 트렌드와 미래를 준비하는 일에 우리 교수들이 지식인들이 앞장서 주시기를 바라면서 제 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 이승윤 부총장님 발표 감사드리고 또 제안에 대해서도 상당히 흥미가 있는 제안이 아닌가 하는 생각을 합니다. 결국은 유럽의 에라스무스 프로그램처럼 우리가 아시아에 지금 도입하고 있는 캠퍼스 아시아를 확대해서 그걸 통해서 아시아 지역의 대학생들이 서로 이해하고 문화를 교류하고 또 학업을 통해서 인재를 양성하고 그들이 세계를 리드하는 그런 인재를 키워보자고 하는 제안이었습니다. 그러기 위해서는 일단 그 아시아 지역 방문 시에는 아시아 크리패스 카드가 필요하지 않겠냐 하는 거고 인턴 인증제 같은 것을 도입하자는 제안이 있었고 그리고 그 시작으로 제2대학에 초국경 대학원을 설립하는 것이 어떠냐는 제안을 해주셨습니다. 저희 대학에서 지금 행정학과의 고창훈 교수님께서 초국경 대학원 설립하려고 많은 노력을 지금 하고 있는데 이제 평화환경대학원인가요? 평화환경대학원 설립하기 위한 노력을 지금 하고 있고 정부의 재정 지원을 받아내기 위해서 상당한 노력을 하고 있습니다만 조금 시간이 걸릴 것 같습니다. 그래서 저희도 관심을 갖고 해나가도록 하겠습니다. 네 분의 발표가 있었습니다. 여러 가지 제안들이 있었습니다만은 이제 프로에 계신 분들이 지금 19분 정도가 남아 있습니다. 이게 오늘의 세션별 그 시간은 아마 철저하게 분초가 다 설치되어 있습니다. 그래서 철저하게 아마 지켜야 될 모양입니다. 그래서 그 전에 끝나는 건 상관없지만 이 시간을 오버해서 끝내서는 안 되는 그런 환경인 것 같습니다. 질문이 있으면 우리 네 분, 저를 비롯해서 네 분 총장님이나 부총장님께 질문하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 예, 우리 강근영 국장님 자기소개 일단 하시고 총역 가능하죠? 질문하실 때 아주 간단하게 하셔야 지금 저기 준비가 안 된 원고 가지고 통역하기 때문에. For convenience, let me ask in English. I'll ask President Katamine in Japan. I was very impressed by your speech about the university role for Asia's bright future. Let me ask some question from a perspective of building East Asian community among Korea, Japan, and China in the future. I think it depends upon how much will the youth of Asia have an Asian-centered identity beyond the nation-centered identity. Identity means young university students feel themselves as a member of Asian people, not a member of Korean, not a member of Chinese, not a member of Japanese. So, do you have any good idea or participation for the building Asian identity among the youth? Thank you. Thank you very much. Very nice question. Not easy to answer. But first of all, I'd like to point out
what we have to do is to provide and create the platform for the young people. They can stay, young people from the different countries stay together on that platform. So, for example, so students from different countries, they run together at the same campus and the same classroom, or they share the daily life at the same dormitory, or for the young researchers, work in the same lab and the same fields, and discuss in the same things, etc. So there, they can touch the different cultures and the history and the lifestyle and language. And also, they can learn the importance and the significance of diversities. In particular for Japanese young generations, it's a very nice chance to learn the history of Japanese aggressions and its consequences. This is the first point. Second point, maybe that is the subject of the exchange program, teaching programs. And I mentioned in my talk, so I'd like to recommend to start the subject and the issues common with a common benefit and a common interest of every East Asian countries. So one of the important candidate global issues, as I talk, every global issue has a regional expertise. Also in the East Asia regions. So, for example, so reduction, degradation of marine ecosystem, reduce the amount of the resources of fisheries. That is a common interest of every country. In other words, so national issues, domestic issues, sometimes have a regional effect, was a global effect. So as you know, last year, March 11th, so very giant tsunami hit the east coast of Japan. And many died, many lost their families and friends. And also successive accident in Fukushima nuclear power plant is very serious. So that release radioactivity in the environment. So soils and the food around the area is contaminated with radioactivity. So radioactivity released in the atmosphere and go around the world. And also in the sea, contaminated by the material there. So maybe that will have not only the problem in Japan, also problem in China and the Koreans. So that kind of subject maybe the candidate for teaching for the exchange program. Just want that. Okay, thank you. I'm Arif Satria, coming from Faculty of Ecology, Bogor Agricultural University, and I have two questions to all speakers, except Indonesia. Right now, I think both universities in both developing countries now still dealing with the problem of the students with interested in agricultural science is decreasing. Agricultural science including fisheries, forestry, and so on. And I'm wondering if Korea, Philippines, and Japan have this similar problem or not. If so, I would be grateful if you could share the strategy or the way how to overcome this problem. My second question is about
Now we have about the world university ranking. There are some world university ranking in the world right now, such as QSFO, Weibometrics, and remember, yeah, like Jiangzhou from Shanghai, and the question is, what do you think about the university ranking? Do you agree? How do you respond to this ranking system? And if I think it's very important in this forum, if you can share the idea how to strengthen our collaboration in improving our university ranking. We have similar problems in the Philippines with regard to reduction in the number of students who are interested in agriculture. For example, there was a time when our university had more than 500 agriculture students. And then last year we have less than 100. One of the reasons, I think, is government policy and government implementation of the policy. One, for example, is there's supposed to be an agriculturist in every village, every town, every municipality. And what happened was the local governments appointed political apprentices instead of those technical people. However, because of the retirement of more agriculturists, there's now an upswing in enrollment. So I think the government, in the case of the Philippines, has a lot to do with it because most of our lands are not as productive as it could be. So there is a need for training those agriculturists how to be able to impart to the farmers what they've learned and make sure that productivity is improved. And one way to do that, I think, is because farmers usually inherited the skills from their parents and parents from their parents also. So they are not open to new ideas. And so the best way would be to have pilot farms, for example, to show to them how they can be more productive, employing new methods of farming, and that way maybe more agriculturists will be, or more students will be interested in agriculture because now they know that they can be productive because earnings in agricultural, in farming is not that good. That's why they avoid it. And they would rather go to take other professions instead of farming. So it becomes destructive to the country when you have now fewer farmers and the farmers that are left behind are not willing to learn new ideas. So our university now is starting on projects that will, pilot projects basically. We want to show them what they can do as opposed to teaching them in classrooms. And it's a show and tell, You want to show them that it can be done. So I will talk about university ranking. About 10 years ago, Nagasaki University ranked about 300 by the Times ranking. But now, our rank is below the 400, so decline. So main reason of that's how to decline is globalization, I think. So number of the publication, the quality of publication, not so much changed, but rank has declined. So after the Erasmus system in the United European Union started, so active exchange movement beyond the border in the EU is promoted. So rank of the EU universities so much going up. So we have to activate
the exchange of students. So we have to increase the number of overseas students. So, but in our case, just 4% of total student number is overseas students. We have to go up to more than 10%. That is our target. So if we succeed in such kind of globalization, the rank of the Nagasaki University will go up. I expect. Thank you. 지금 한 분 정도 질문을 받을 수 있는 시간적 여유가 있습니다. 마지막으로 한 분만 질문을 받도록 하겠습니다. 갑자기 또 정신인데요? 네. 예. 마이크 주시죠. 만약에 그 대학원이 제주대학에 생긴다면 제가 보기엔 두 가지 문제가 있을 거라고 생각합니다. 첫 번째는 재정적인 문제고 두 번째는 정치적인 문제가 있지 않을까 하는 생각입니다. 그렇지 않아도 정치적으로는 대립된 상태에서 거기 있는 학생들이 제주대학에 온다면 아마 사상적으로 철두철미하게 선택받은 학생들이 올 것이고 외국에 나갈 때는 그래서 그 정치적인 문제가 있을 거고 재정적인 문제는 아까 그 평양에 가 있는 그 대학이 아까 본인 하나님 이렇게 말씀하시는 걸 봐서 종교적인 면에서 펀드가 많이 제공될 수 있죠. 최근에 우리 국립대학은 기성예비도 많이 감액되고 그래서 재정적으로 상당히 원래부터 어려움에 겪고 있는데 그런 배려하는 그 재정적인 문제가 있습니다. 보다 하여튼 제일 중요한 건 그 정치적인 문제인데 북한에서 과연 선택된 학생들을 제주대학으로 보낼 수가 있느냐 그럴 가능성이 있겠습니까 하는 제 질문을 드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. 제가 초급경 대학원 이런 개념을 말씀드린 것은 꼭 평양과학기술대학을 위해서가 아니고 한중일 환황의 경제기술교류회의라는 것이 97년 IMF 외환위기 이후에 지금 한중일 3국이 지금 국제회의로 진행되고 있습니다. 거기서 기업 산하협동을 위한 하나의 프로그램으로 이런 논의들이 활발히 진행돼 왔습니다. 그런 가운데서 평양과학기술대학도 지금 유럽 에라스무스 프로그램에 지금 초청되고 있으니까 그런 시대적 흐름을 한번 참고해 주십사는 거고 지금 평양 가게 되면 바로 우리 제주대학 어떤 이런 초급경 프로그램에 참여할 수 있다고는 전혀 기대할 수 없습니다. 정치적인 문제뿐만 아니고 여러 가지 관계상 어렵죠. 그러나 어쨌든 지금 그 EU라든지 또는 미국 시라큐스 대학이라든가 심지어는 싱가포르 국립대학에서도 평양 과기대 졸업생들을 장학금을 주기 유치하겠다는 얘기까지 나오는 그런 실정이니까 앞으로 우리가 10년, 20년을 내다보면서 만일 가능하다면 이런 한중일 초급경 대학원이 이 제주대학에서 이렇게 기초가 잡힌다 그러면 언젠가는 그들도 참여할 수 있는 기회가 오지 않겠는가 이런 기대를 가져봅니다. 네, 저는 이제 한중일을 중심으로 해서 하자는 말씀이고 북한은 뭐 추후에 이제 정치적인 변화를 보면서 이제 참여시키자고 하는 의미입니다. 딱 3분 남았는데 인도네시아 보고로 대학 부총장님한테 질문하실 분 있으면 골고루 질문한다는 의미에서 없으시면 마치고 가겠습니다. 오늘 발표해 주신 네 분 총장님께 다시 한번 감사의 말씀을 드리고 또 바쁘신 가운데 제주 포럼 제2각 섹션에 참여해 주신 네 기빈 여러분 그리고 우리 대학의 많은 교수님과 지원 선생님들께 감사의 말씀 드리면서 제주대학교 섹션을 이것으로 마치고 하겠습니다. Thank you very much. 네, 다시 한번 알려드리겠습니다. 우리 제주대학교에서 오신 교수님하고 직원 여러분들께서
이 후문의 감나 맛고입니다. 흑돼지 식당인데요. 그리고 버스도 그쪽 앞으로 이렇게 오시도록 하면 식사하고